Так, что ж, уведомление о том, что стрим начался, пришло, и это меня радует. О, здорово, Андрюх. Бля, я, короче, только пришел домой, и в этот момент уже на пункт выдачи приезжает второй заказ. Но суть даже не в том, прикол меня удивил больше. Я решил, что якобы уж ладно, завтра заберу. И черта с ним сегодня не буду об этом париться. Но меня удивило то, когда был готов товар к выдаче. Сука, ровно за минуту до закрытия, это то есть 8 часов 59 минут. Я такой, блять, это мне только так фартит или нет? Да ладно, я завтра пройду с утра, да и все. Там уже видно было, что мне привезли. Так, Семенчик уведомления не получает у нас в последнее время. Говорит, пишет мне сегодня: Максон, а когда Mass Effect продолжение? Я говорю, ёб твою мать, пиздюк, я же вчера только начал перепроходить начало Mass Effect 2. Он такой, ёб твою мать, уведомления не приходят, ебись я на все конем. Так, ладно. Всем доброй, уже, ну, можно сказать, ночи, плюс-минус ночи. Продолжаем проходить Mass Effect. Это у нас будет вторая серия. Сука, пальцы нечем занять. Надо немножечко подождать, пока у меня впитаются капельки в ноздри. Так, сейчас проверю с Ютуба. Да, стрим идет, все хорошо. Так что ладно, не будем томить и давайте продолжим. И хотелось бы сказать огромное спасибо спонсору канала, который позволил строить подобные марафоны. Это Андрюхе, он же Amazing Play. Без него бы, конечно, такого контента не было. Пока не знаю, когда придется дать консоль, но играем пока. И еще раз спасибо. Пока играем. Так. Я собирался собирать команду, но сперва, перед командой, я бы хотел исследовать обломки Розалио Доусон, блять. Выставка на планете Зиона. Одну секундочку. Высадиться на планете Зиона. Элиста. Лишь, ладно. Сейчас посмотрим, короче. Я заранее извиняюсь. Сейчас кое-что придется сделать. Просто капли начали действовать, и это не очень приятно в горле. Такой вот эффект горечи. Так, а где у нас ретранслятор вообще находится? Ага. Да, знаю, что 50% горючего. Сейчас мы его и пополним здесь. Блять, Гирос хорошо зашел. В этот раз не такой сухой. Так, давайте это не то. Вот это нам нужно.
В этот раз там очень много помидорчиков было и огурцов. Поэтому лирос был что надо. Прям самый ахуй. Не зря деньги я дал. Так. Нет, ну по большей части я сказал просто по фактам, ведь так оно и есть. Остается только надеяться еще на лучшее, что у Андрюхи в скором времени наладится интернет, и тогда уже сможем наконец-то спустя столько лет совместно поиграть, а не просто наблюдать друг за другом. Ладно, на эту планету не собираюсь тратить много зондов, нам даже туда. Тоже скудное, но обычно у скудных я всегда находил какие-то очень редкие, но большого количества ресурсы. Но здесь пока такого зашкала я не вижу сейчас. Ну хотя... Вот так неплохо, если взять. Не, ну в пизду, как я сказал, был бы нулевой элемент, можно было бы взять, простить все. За нулевой элемент любые гроши пошли бы в пользу. Но поскольку это не нулевой элемент, зачем тратить зонды на это? Пока всего в достатке и больше, и в ближайшее время тратить там не придется на него. Тратить все эти ресурсы пока можно. Пока можно не тратить ресурсы, пока не без надобности. До тех пор, пока мы не наймем ученого, от которого мы позволим качаться. Вот так вот. Во. Я родил то, что хотел сказать. Вот, да какие-то все это, знаешь, обстоятельства мешают. Так, а тут богатые. Ух ты, ёпт. Самое забавное, диапазон на каких-то планетах, которые, вот, например, вот богатые, они такие вот покраснения такое вот сильное. На сенсоре. Ух, ебать. Иридия просто тут ебись конем. Спасибо за лайкосик. Большое спасибо. И тем не менее богатый. Ёбаный рот, нихуя зашкал. Вот это я понимаю, богатая планета, поскольку бывает, если напишут богатая, а там пиздец вообще нихуя искать не приходится. Словно в помойке копаешься. Да порой, как я от Андрюхи тогда смотрел, ты мне показывал. Человек в помойке тогда чего только не мог найти, блять, хорошего. Даже там можно найти сэндвич повкуснее, ёб твою мать, чем вот здесь. Вот так вот на уровне возьмем. Чем вот эти вот сканирования. Напишут богато, а там не богато, а там хуйня. Но здесь не жалко зонды пихать. К тому же, несмотря на то, сколько я их уже здесь представил, так скажем, еще пока что лутать есть что, но не слишком много. Вот это вот. Не, так вот так колышется. А вот тут палади. Во. Сейчас, сука, чихну, думаю. Или не чихну. Но предупреждаю заранее, не дай бог громко будет. До сих пор богатые. Что здесь такое еще-то? Ну, Ириди, да, я нащупал сейчас вот. Вот, все, умеренно.
Ладно, бог с этой планетой, ебать мы подоили с нее. С коров меньше, возможно, дует. Скудная. Но, как я сказал, порой я замечал на умеренных и на скудных планетах в плане ресурсов бывали какие-то такие диапазоны, ну, на один только из материалов. Как-то не материал, правильно, порода. Крупные. Или уж у меня оголены в плане того, что диапазон цвета меняется от того, что богатая или крупная планета. Или меньше. Так ставить. Это нормально. Это вообще зашкал. Говорится, пока что это процесс накопления. Только после можно будет его тратить все. То, что мы сейчас найдем. Поскольку, если меня память не подводит, это только у Мордина Соулса можно будет что-то исследовать в плане улучшения снаряжения и прочего. Во. Я еще с прошлого стрима говорил, бывает только так. В середине нихуя, вот сейчас это неплохо. В середине нихуя бывало, обычно всегда, а сверху и снизу у планеты такой зашкал порой происходил. Вот, опять. Всего 3 планеты. Но мне же лучше. Теперь-то я понял, как это описание работало. Нам просто нужно было от одной системы ползти к другой. Вот так вот. Хорошая система. Ресурсов здесь дохуя. Но не того, что, скажем так, нужно. Где вот нулевой элемент, вот такой, как здесь вот платина зашкаливает. Так вот, да? Угу. Ой, да что ж такое? Ой, ебаный в рот. Прошу прощения. Только хотел сказать, где еще-то все богатые ресурсы-то? Вот они. Порой в одной точке скопится, как, блять. И вот это, думаю, не буду тратить зонд на вот это вот. А вот это... Сейчас нащупаем. Вот так вот, если... Охуенно вообще. Ну еще. Как я сказал, в одной точке скопится порой. Не дай бог пропустишь. Вроде все. На одной планете мы еще, блять, остановимся. 20% только с одной.
Как я сказал, я не буду скучать по первой части в плане того, что там приходилось почти на каждую планету высаживаться, на которых можно было найти ресурсы. Вот это вот, казалось бы, меня такое дотошное, но оно не так нервирует, потому что сколько, блядь, я тогда этих скал, обрывов проезжал на Мака, там ебись оно просто. Попробуй сперва заедь в эти скалы. А здесь так спокойненько лутаешь. Не нашел, да и бог с ним. А там прилетишь, осознаешь, что у команды недостаточно навыков, чтобы облутать какой-то предмет, и все, пизда. Поэтому принципу весь геймплей уходил в полную данину, которая только есть. Умеренно. Ну, сейчас прочешем вот этот еще уголок. Что-то заберем. Все, в пизду. За этими двумя потом вернусь. Аномалия засекла, говоришь. Кстати, ресурсы богатые. Стоять. Сейчас мы туда залутаем, тоже посмотрим, что есть. Раз уж приземлились. О, нихуя. Тут за шкалу. Берем. Ух, ебать. Блять, ебать, тут платины. Ой, это погоди. Здесь хотя бы не приходится думать, кого брать. Ладно, возьмем бабий состав. Бабищи. Какие пейзажи, а? Чем-то напомнил эту планетку, когда я тогда скринил. Все кончено, Энакин. Я стою выше, блядь, Улетел. Получите информацию о местонахождении доктора Кайши. Откроется. А, я понял. Там этот транспорт наш.
systems online. Welcome to the M44 Hammerhead Infantry Fighting Vehicle. This is your onboard VI. Так. Mission objectives located. Caution, guided missile system active. I'd like a closer look at that. Самое забавное, только здесь нас должны были обучать, как пользоваться и управлять этим транспортом. Obstruction detected. Path is now clear. Стоп. Сюда. Да, мне кажется, здесь без разницы, похоже, куда. Пробуем отсюда забраться. Думаю, все просто их облутать. Но нет. Оно как-то по какой-то линии ведет. Поэтому, скорее всего, нужно начать с этой. Угу, вот оно идет. Татуин, блять. Бодро, как она залетела. Там что, блять, лазеры? А, это блик от солнца. Кстати, вон еще одна. Я еще думал, где-то наверху ведь было. Нормально. Самое неприятное, когда начинает рыть, так скажем, это транспортное средство начинает вилять из стороны в сторону. Вот я ничего не трогаю. Че, мы сваливаем? Угу. Это вот я не знал, кстати. Покупайте новые области в магазинах. Так, вы жили на ТД. Спутница Шаира. Это что ли? А, вспомнил. Это, эскортница. Ты эскортница. Капитан, я думала, что мои ободряющие слова вам не помогли, что они оказались бесполезными, но мне передали, что вы живы. Я рада слышать, что ваше путешествие не закончено, но чувствую, что вы снова направляетесь во тьму, еще более глубокую, сражаясь. Сарна вы испытывали только себя, но боюсь, что теперь вам нельзя полагаться лишь на свои силы. Сделайте все возможное, чтобы те, кто бьется на вашей стороне, воевали с ясным разумом и чистым сердцем. Ну, та эскортница. Доктор Хлоя Мишель, это кто такая? Не помню. А, это что ли? Полудурочная, которую мы тогда спасали.
и впоследствии помогли потом мне разобраться с тем, что ее шантажировали в последней трансляции у меня по первой части игры. Очень рад о том, что вы живы. Мне было больно услышать о гибели Нормандии и тех, кто не успел выбраться с нее. После того, как вы пропали, и все стали говорить о вашей смерти, я испугалась, что уже никогда не увижу вас и Гаруса. Когда вы с Гарусом охотились за Сарном, вы очень помогли обитателям жилых секторов. Галактике нужны такие, как вы, и я рада, что вы по-прежнему с нами, чтобы защищать тех, кто привык всегда на вас полагаться. Нет ли случайно среди вас, рядом с вами Гаруса? Когда я обрадовалась, узнав о том, что вы живы, я подумала, что он мог погибнуть. Я оставила ему несколько сообщений, но вы уже знаете, как редко Гарус... вы же знаете, как Гарус редко проверяет свою почту, и его адрес для голосовой связи, наверное, уже не работает. Он не ответил ни на один звонок. Гарус так предан своему делу, своему увлечению, что часто забывает обо всем и обо всех вокруг. В общем, если вы знаете, где сейчас Гарус, и я была бы очень рада получить от него весточку. Они ебались, что ли, вместе? То чё она так о нем беспокоится? Ой. Весточку и встретиться с вами обоими, если вам случится прилететь рядом с цитаделью. Это мы оставим. Это закрываем. И прототип, это что у нас? Прежде пламени. Спасибо, что сохранили мало целости. Протранслия руина. Несмотря на нестабильное состояние доктора Кейши, оказался талантливым и трудолюбивым ученым. Если вы обнаружите новые записи или дневники Кейши, вы окажете нам неоценимую услугу. Это пока не будем читать, но надо кого-нибудь из команды поискать все-таки. Ну, деятельность летов. Это вроде бы Кейша, которая, да? Или же нет? Ну вот, про Кейша точно. И найти исследовательскую станцию. Так. Преступница, вождь, профессор. 3 человека находятся на Амелии. Поэтому проще, думаю... Вот, первый ветеран, профессор тоже там, этот Мордин. Архангел тоже на Амелии. Пока не буду говорить, кто это. Доктор Окир. Да сей вождь. Доктор Окир. Опытный военный, действует стратегическое планирование. Сейчас Окир находится в лагере отряда наемников «Синее светило» на Куруте. Доктор Окир. Кто это такой вообще? Кто это такой вообще? Поэтому погнали за спутницей. Ой, преступницей, блять. Шаира меня это смутила, сука. Умеренные. Такое себе. Даже зонт неохота тратить. К тому же и так как 10 штук осталось. Скудная. Тут еще можно подоить.
Вопа. Вопа, вопа. Умпа-лумпа. Да и все, я думаю. Что-то задерживаться тоже. 100% вытекаем. Я-то думал, какая-то будет более долговастая миссия это. Да и мне же к лучшему. Сразу же перейдем к приступим к найму команды. Так, Агитов, Омега, завербовать преступницу, вот. С Омеги мы там сразу же 3 заберем, пока подождет она. Так что Омега пока подождет. Одну секундочку. О, Семен, здорово, заебал. Мои световые мечи в Fortnite, где они? На самом деле я сам охуел. Я тебе, помнишь, тогда скидывал, то есть те предметы, которые типа добавлены на остров, но при этом всего один меч там активирован. Это меч Асоти, блять. И то есть один портал, который дает просто, ну, толчок этот и все. Не знаю, откуда нахуй эту дичь в пароле о том, что якобы Дарт Вейдер вернулся на остров. Вернули бластерные винтовки. Там этого вообще нихуя нет, что было в списке. К чему вообще, блядь, это было? Я сам, то есть, охуел. Эти скидывал, я думал, нихуя заебись, там все мечи добавят. А там всего один, блядь, только. А с серым этим, блядь, не особо кайфово и бегать, нахуй, я скажу. Кайфовее всего бегать, это когда ты с красным, блядь, или синим. Вот там, ебать. И, короче, вот как-то так, нахуй, нас страхнулись с событием получения Асоти. Ой, нулевой элемент оставим там внизу. Я еще к нему вернусь сейчас. Тут где-то вот был. Поддергивался сосочек. Нет, не здесь. Тогда вот здесь где-то крутил. То есть ни бластеров, ни хуя. И только один меч. Это тоже, который по принципу разлома этого получения. А, вот здесь нашел. Вот так вот. Нулевой элемент забираем, похуй. Как я сказал, скудный, но он нужен. Скудный диапазон, но он нужен все равно. Это очень редкий элемент. Вот так вот посильнее ебашит. Так, смотрим еще, если здесь есть нулевой элемент, его нельзя ни в коем случае терять. Нихуя. Так, слабо. Вот тут сильно прям ебашит. Чуточек прибавлю, думаю, микрофон. Ой, микрофон, наушники прибавлю. Сука, возьму один. Не будет работать другой. Так оно работает. Она вроде пока не захватывает, оно нулевой элемент. Попробую вот так.
Вот так вот. Еще ищем. Ты мне, сука, весь нулевой элемент на ход дашь. Так, только пободрее. Ой, еще. Ебать, тут просто поклон. Ебать, тут нулевого элемента нахуй. О, поактивнее прям. Сука, я всю планету нахуй выдаю. Где сейчас, суки, мой нулевой элемент? Так, вернемся на топливный склад. Система тоже хорошая. Не знаю, на все ли эта планета будет распространяться по находкам таких ресурсов. Пока палладий, иридий, все это заход. Вот платина. Так вот так вот. Вот так вот мы берем. Короче, я тоже расстроился. Думал, сейчас ебать там мечей подхватят, заебись будет, а нихуя. Трахнули нас в эту девочку. Спи. Нагулялась, накормили, напоили. Чуть еще надо. Нервы мне мотать. Ты это давай, не давай нахуй тут. Вот, все, спи. Все еще крупно. Ладно, похуй, забираем это тоже. Умеренно. 60%. Ну, те системы, я не знаю, я не полечу с одной стороны. Которые в другом секторе. Хотел сказать планеты. Убери, да здесь и дайте его в пизду. Ай-ай-ай-ай-ай. Комары, сука, кусают, так я въебал нынче. Чики-чики-чик, так. Так, они посмотрели, что из себя такого представляют, поэтому посмотрим. Оружия нового ничего нет. Ебать красивый. Здорово, отец. Welcome to the purgatory, Shepard. Your package is being prepped and you can claim it shortly. As this is a high security vessel, you'll need to relinquish your weapons before we proceed. I'll relinquish one bullet. Where do you want it? Everyone stand down. Commander, I'm Warden Kirill, and this is my ship.
Your weapons will be returned on the way out. You must realize this is just a standard procedure. It's my standard procedure to keep my gun. Let them proceed. Our facility is more than secure enough to handle 3 armed guests. We're bringing Jack out of cryo. As soon as the funds clear, you can be on your way. If you'll follow me to out processing for the pickup commander. Let's go. Вот так бы сразу. Cell block 2. As you can see, we keep tight control over the population. Да. Четко отвечаешь за базар. Это наше, что ли? This cell is a self-contained modular unit. I've blown a few out the airlocks as an example. The ship is made up of 30 cell blocks identical to this one. We house thousands of criminals. We can put the whole place in lockdown on a moment's notice. Nothing goes wrong here. Can you tell me about Jack? Cerberus hasn't told you? Jack is the meanest handful of violence and hate I've ever encountered. Dangerous, crazy, and very powerful. You'll see soon enough. Горячая сучка. I was in law enforcement on Palaven and got sick of seeing criminals escape out into the galaxy to carry on with their crimes. Bounty hunters aren't dependable. Eventually I hit upon this idea. Keep the criminals in space and the galaxy is a safer place. You do this because you think it's necessary? Every day I see the worst sapient life has to offer. Governments are soft, unwilling to make the hard choices. Someone had to stand up and make the galaxy safe. Maintaining a population this size in space can't be cheap. We can cut corners that governments can't, and each prisoner brings in a fee from his homeworld. These individuals are violent, and their home planets pay well to keep them here. What happens if the homeworld doesn't want to pay? We explain that we can't maintain the prisoner without their help, so we'll be forced to release him back onto his homeworld at a specified place and time. So it's an extortion racket. You don't have to agree with my methods, but don't question my motives. These are despicable people, and I'm keeping them locked up. Let's get on with this. Have you had any escape attempts? Какой, блядь, продуманный мужик, а? Не платит это, давай текай. Still, we exercise extreme caution. These are dangerous individuals. Но с одной стороны, ему же тоже на что-то жить We нужно. have many ways to control the population. I'm going to confirm that the funds from Cerberus cleared. Out processing is straight down this hallway. Ты с нами не пойдешь? Going past the interrogation rooms and the Supermax wing. А чё ты с нами не пойдешь? Shepard. Отступничек, это хорошо. Так. Блять. Все равно герой больше. These are some sick freaks. Is there something I can do for you? Whatever he did, he probably deserves worse. He certainly does. Да. Ебаш. Продолжайте, продолжайте. Hey guys, over here. И что ты хочешь сказать? Can you buy me? Man, I don't care where you take me or what you do to me. It's gotta be better than this. We're here for Jack. Jack? Forget what I just said. I don't want to go nowhere with you. А что такое? А? I thought this ship was a prison, not a market. Sometimes people buy cons so they can do some punishing of their own, if you understand. Warden sells us to whoever can pay. Вот это прикольно. То есть, к примеру, ну, дело раскрыли, преступника нашли, все дела, но по закону его, скажем так, не слишком судили. Ты такой приезжаешь, мне вот этого ублюдка, пожалуйста. Покупаешь, можешь делать с ним все, что хочешь, ёпт. Это интересно. Why are they interrogating that prisoner? He knows something? Nah, that's Bimmy.
You don't know nothing. You offed someone in the showers yesterday, I think. Guy you killed was worth a lot to the warden. Yeah. Sucks to be Bimmy right now. О, вот оно чё. Самое забавное, начальник его тоже пиздил. They're going at it pretty hard. Do they ever kill prisoners by accident? I haven't heard of anyone dying. Warden can't make money off us if we're dead. Funny thing though. The more a guard does it, Везде это the more бизнес, he gets. если так подумать. So, what are you in for? I killed a few people. Only about 20 or so. And I blew up that one habitat. Small time compared to most of the guys. Пару людей. Может, еще дохуя. What's it like here? Bad. And you gotta watch out. Damn, but someone's always after your stuff. Your smokes, clothes, your pride. Мы поняли. I haven't taken a shower in 3 months. Tell me more about Jack. The worst trouble you ever saw. Mixed with some crazy and way too much biotic power. That's all I'm saying. Чё тебе нравится? I should go. Wish I could go. Обосрался? Да ну сиди тут, ладно. А ты чё? I hear the screaming in my head. It's nice. Yeah. Девочки, ну-ка пойдем. У этого, блядь, крики там в голове. Скорее всего, сюда же меня приведет та дверь. Стоять! Стоять. Он сказал на той стороне, а там что? Что там? И этот блок закрыт. This is the Supermax wing. It's off limits. Out processing is back down the hall on your right. They'll bring your package there after the cryo-thaw is finished. Миранда. My apologies, Shepard. You're more valuable as a prisoner than a customer. Ты что, охуел? And proceed into this open cell. You will not be harmed. You talked up your noble intentions with this prison, but it turns out you're a criminal like the rest. Activate systems. Пиздец тебе, турианская морда. Ой-ой, не то у меня снайпа же была в руках. Одну секундочку. Спокойно. Еще псина. Песик, место. Место. Не? Там дверку нам закрыли, да? Ух ты, бля.
Рот закрой. If we hack that control, every door on the cell block opens. It's the only way to get Jack out of there. I'm doing it. Be ready. Ой. That's Jack? We have to get down there. Пизда кутузки. Так. Лутаем. Что еще? Ага. Ух, ебать. Ку-ку. Сканировать. Сколько лута? Я вообще-то целился. Алло. Опять он, блядь. Ой, заметил. Я тоже так умею. Надо ближе подойти, я не вижу, сколько у него здоровья. Ай! Алло! Я вообще-то прятался! По крайней мере, собирался. А, все. Замолчи. Не мешай. 4500, нихуя. Так. Вот это. Вот это. Вот это. Идем. Ой, какие звуки интересные были. Словно кого-то там в очко долбили. Именно женщину. Успокойся, блядь, как ты сейчас по жопе. Сука, что это? Сука. Сука, охуел? Блять! Вот черт турианский, а!
Да, заебал. Батарианская рожа. Там все. Где ж ты раньше-то была, Тали? Ой, Касуми. Флэшбэки. Ох, бля! Сдох, нет. Сдох. У нас проблемка покрупнее. Сюда иди, да? Надо уходить. Уходить, я сказал, Шепард. О! Ах ты паскуда! Ай, спокойно! Тихо! Падла думала, обойду его так красиво. А нихуя. В тиски зажали. Так. Да что ж такое? Лежать! Там сверху вроде, я помню, один оставался. Но он не сразу появится. Или же я его в тот раз отстрелил. А, нашел. Мискузи, мискузи! Где-то тут патрушки были. Ну вон он, да. Вот этот был. О! Турянец-то сквернословит.
Не то дело, Шепард. Сейчас мы подберем патроны. Еще идут. Отходим. Лучше я отойду. Там обычные бойцы пришли, и он еще идет. Где он вообще? Эту хуйню я не увидел, но я увидел еще лица. Странно. Куда он исчез? Единственный разумный вопрос, его уничтожили. Ну, блять. Я успел у него только одну часть снять. И то не полностью. Ну, сняли, заебись. Ой. Еще одна такая же комната. Так, это не то. Так, сюда. Да нет. Вот это вроде. Угу. You're valuable, Shepard. I could have sold you and lived like a king. But you're too much trouble. At least I can recapture Jack. Not happening. You're a two-bit slave trader, and I don't have time for it. I do the hard things civil governments are unwilling to. This is for the good of the galaxy. Да. Сука, я не там смотрел. Ага, это значит... Нет. Ну, вот сюда. Спасибо. Вылезают. А, похуй, так сделаю.
Че, все что ли? Ха! Да выебывался. Cerberus. Мазафака. Спокойно, бабище. What the hell do you want? I just saved your ass. He was already dead. He just didn't know it. Now, what the hell do you want? My name is Shepard, and I'm here to get you off this ship. I'm not going anywhere with you. You're Cerberus. I'm offering to be your friend. You don't want to be my enemy. I take the offer, honey. Otherwise, things end badly for you. Fast. You show up in a Cerberus frigate to take me away somewhere? You think I'm stupid? This ship is going down in flames. We can get you to safety, and we're asking for your help. We could just knock her out and take her. I'd like to see you try. It might just come to that. You'll have to kill me. Look, you want me to come with you? Make it worth my while. Tell me what you think. I bet your ship's got lots of Cerberus databases. I want to look at those files, see what Cerberus has got on me. You want me on your team? Let me go through those databases. I'll give you full access. Shepard, you're not authorized to do that. Я командир, блядь. The cheerleader. Even better. You better be straight up with me. So why the hell are we standing here? Move up. Что ж, первый есть, второй. И то с половиной. Щипанутая, блядь. Welcome to the Normandy, Jack. I'm Miranda, Shepard's second in command. On this ship, we follow orders. Tell the Cerberus cheerleader to back off, Shepard. I'm here because of our deal. Get settled in, and I'll give you access soon. Right. Might want to hurry on that. You know the damage I can do inside a frigate? Do I need to put her in the holding cells? Just to be safe? Yeah. No thanks, precious. I'll find my own place. Somewhere near the bottom. I don't like through traffic. Don't keep me waiting, Shepard. Я думал, больше дадут. Звуки такие неприятные, боже. Ой. Не сюда. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You're here because you're Cerberus. Don't expect special treatment. Understood. But not everyone in the group is hardline. I'm an employee because I believe in their current direction. Doesn't mean I don't have concerns about their past actions. Or some of yours. You watch me, I'll watch you. That suit you? What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything. Куда герой? Героя не надо.
Доктора Кир. Commander, you've received a new message at your private terminal. Цитадель у нас. The dossier doesn't say if Okir is on this planet by choice. Assume hostiles. There is only one measure of success. Kill or be killed. Perfection is your goal. I already want to kill this person. Stay focused. We're looking for a Krogan warlord. Сейчас терпение лопнет. Так, ладно, спокойно. Lookout post ahead, and they're ready for us. Не понял я сперва, кто нас ждет, чего ждет. Now you see me. Destroy you. I'll crush your bleeding skull. Shit. I won't stop bleeding. I'm gonna... Son of a bitch. Doesn't look that bad, actually. He doesn't need to know that. I knew it wasn't berserkers. Not at range. You're mercs or Alliance. I'm not telling you anything. You're not in the best bargaining position. I'm looking for a Krogan named Okir. Who? You already know more than I do. I just kill Krogan. The old one in the lab dumps crazy ones down here all the time. Jador hired him to make her an army, but the Krogan he creates are insane. So we use them for live ammo training. It's all crap. I don't get paid enough to goddamn bleed out. Outpost 4, Jador wants us to move. We need coordinates on that Krogan pack. You heard the man on the radio? He needs direction. I don't have the info they want. You showed up before I could get my normal sightings. You have other problems. Patrol, pack sighting east of Station 2. Yeah. Copy, east of 2. Son of a bitch. They'll run blind into Krogan.
Отлично. Have you seen O'Keir? Does he know about all of this? We can't go in the labs, but everyone sees what happens when the Krogan come out. I've shot hundreds. They're crazy, mindless. Anyone up there, they know what's going on. What's Jador planning to do with all these Krogan? Replace us, probably. I sure wouldn't want to see an army of them coming at me. Only she can't control them. They aren't supposed to be crazy, but they're Krogan. How smart are they to start? Is Jador's lab heavily guarded? There are big guns to keep ships away. We're not outfitted to fight goddamn commandos. If you start limping now, you might find a shady spot before you bleed out. Shit. Oh, shit. Oh. Funny. I thought so. Come on. Our warlord is somewhere in Jador's lab. Я на самом деле ожидал момента, когда Шепард такой, ну это беги. И у меня появится иконка «Пустить пулю». Там третий был вроде, нет? Мразь. Так, вниз там. Да он сдохнет сегодня, нет? Уже мазать в конце начал. Different, new. You don't smell like this world. 7 night cycles, and I have felt only the need to kill. But you... something makes me speak. 7 what? He's a week old? They must breed them full size, ready to kill. Not much improvement over regular mercs if they need training. Bred to kill? No. I kill because my blood and bone tell me to. But it's not why I was flushed from Glass Mother. Survival is what I hear in my head. Against the enemy that threatens all my kind. But I failed, even before waking. That is what the voice in the water said. That is why I wait here.
You're supposed to be part of a mercenary army. Do you remember Jador? I know that name. It causes anger, but also laughter. It is not a name that will be sung when we march. I don't know what that means, but I have heard it many times. How can you speak if you're only a week old? There was a scratching sound in my head, and it became the voice. It taught things I would need. Walking, talking, hitting, shooting. Then the voice said I was not perfect, and the teaching stopped. And now I am here. Fail one test and you're done? What kind of teaching is that? I don't know, but I am not perfect. Okir's voice? Did he speak to you while you were in your tank? I heard the voice, not like now, with ears. Inside. I called it Father. It like that, but it was disappointed. I'm not what it needs me to be. This lab's full of Krogan. What if they're trying to cure the genophage? Cure? Cure was never whispered. Survive, resist, ignore. How did you disappoint the voice? I don't know. It was decided before I left Tank Mother. I was not perfect. Maybe spending his week-long childhood in a tank made him crazy, like that merc said. I don't know of that, but I'm not perfect. I destroyed Saren's cure. How does Okir expect these Krogan to ignore the genophage if not by curing it? From what I can see, Okir isn't having the best luck with his little experiment. Can you show me the laboratory? I need to speak with Okir. The Glass Mother. She is up, past the broken parts, behind many of you fleshy things. I will show you. Not exactly subtle, but I like it. You fleshy things are slow when big things are in your way. Can you show us the way? Help us fight to the lab? No. You're giving up? I will fight if they come, but I feel it deep that I must wait. I kill, but only here. I am not perfect, but I have purpose. I must wait until called, released. This is getting Ну и на том спасибо. Ух ты, блядь! Суки тыловые, а? Убегают они. Ой. У меня тоже такой есть. Куда пошел?
Это нам сюда, значит. Сейчас смотрим здесь. То патроны нужны. This looks interesting. О. Ах ты, блядь, паскуда! На! Еще идет, что ли? Ебать их там девочки. На, лови! Сука, блядь. Че, откисло? Заебись. Так, вот и начали опять уши болеть. Так, секунду. Наушники, что ли, не под мои уши? Это не успел ту забрать. Слишком уже высоко было. Секунду.
Снайпа это вещь. Going silent. Can't do that right now. Ах ты, сука! Now you see me. Как же она заебала! Та паскуда с РПГ. Так. Хоть без взлома, спасибо. Не вижу, вот там она только. Пиздец. Хуя он улетел. Блядь. That looked painful. Going dark. Ах ты, сука, а! Ты заебали с этими ракетницами уже. Going silent. Че там? А, вижу. Watch the landing. Здесь ничего ведь не было. Почему я бы что-то врезался? Ой.
Прошу прощения. Откисни уже, дядя. Ух ты, ёпть. Подвиньтесь, сучки! Опа. Обидно, да? Обидно. Так, чем тут есть поживиться? Да вот это. Какой-то ступор случается, когда я переключаю между объектами. Да? It's about time. The batteries on these tanks will not wait while you play with these idiotic mercs. Not the smartest way to greet the heavily armed group that just kicked in your door. I'm sure whoever sent you doesn't want me dead. No one looks for me without a motive. Certainly not the deceased shepherd. Surprised? All Krogan should know you. Or have you forgotten your actions on Vermeer? I'm sure you're eager to retell the story. Such a tale. Saren, the Spectre traitor, threatens the return of the Krogan horde by curing the genophage, undoing the gentle genocide of the Turians and Solarians. But before Saren can deliver his endless troops, in rides Shepard, securing victory through nuclear fire. I like that part. It has weight. I didn't have a lot of room for finesse. If there'd been any other solution, I'd have considered it. But I approve. Saren's pale horde were not true Krogan. Numbers alone are nothing. The mistake of an outsider. One that these mercenaries have also made. I gave their leader my rejects for her army. But she grows impatient. It's time for you to take me out of here. Yeah, don't care. We're here about collectors. I see. Yes, collector attacks have increased. A human concern. My requests were focused elsewhere. I acquired the knowledge to create one pure soldier. With that, I will inflict upon the genophage the greatest insult an enemy can suffer. To be ignored. Your search for the perfect soldier created a lot of failures. You don't care about them? I failed no one. My rejects are exactly what Jador asked for. She simply lacks the ability to command. They are strong, healthy, and useless to me. I need perfection. If a few thousand are rejected, so be it. My work will purify the Krogan. We will not be restored. We will be renewed. I thought the Krogan ideal was a return to the numbers that threatened the galaxy. We will not need numbers. My soldier is a template. It is a greater threat than all the Phantom siblings that would have been at its flank. The galaxy still bears the scars of the Horde, but it will learn to fear the Lance. Your methods are extreme, but you know how to deconstruct a threat. Will you help us? Perhaps I can strike a deal to secure passage. But my prototype is not negotiable. It is the key to my legacy. Attention, I have traced the Krogan release. Okeer, of course. I'm calling blank slate on this project. Gas these commandos and start over from Okeer's data. Flush the tanks.
That weak will. She'll kill my legacy with a damn valve. Shepard, you want information on the collectors? Stop her. She'll try to access contaminants in the storage bay. Sorry, Doctor. It appears your position has just weakened. I understand, but you'll have nothing if she poisons us all. Jador will be with the rejected tanks. Kill her. I will stay and do what must be done. I'll take it. Вот нашел. Can we shut that bitch up now? They've seen us. Going silent. Бляди, это вся Джедора. А мне кажется, мы вот с этой хуйней будем дольше возиться. А нет. Ну-ка, девочки, жахните, блять. Great. What's the old guy done back in his lab? Shepard, the lab alarms coincided with the system's failure. The remaining lab systems are unprotected, and I have gained limited access. According to lab scanners, the room is flooded with toxins and Ukir's personal life signs are failing rapidly. I recommend haste. Contamination detected. Emergency vent in progress. Contamination detected. Emergency vent in progress. Is in my prototype. My legacy is pure. This one soldier. This grunt. Perfect. Пресс-Ф. Отдать дань уважения. After all he's done, he was willing to die to save this thing? Must be valuable. Crack it open. Let's see what a pure Krogan's got. A pure Krogan could pack a hell of a punch. We can always use another heavy hitter. Yeah, a heavy hitter, not a raging monster. But you're the boss. Normandy, Okira's a no-go, but we have a package that needs retrieval. And he's a big one. Пока что не понимаю, в этой части вообще что ли без Рекса, то есть сюжет пойдет. И он только в третьей появится. Bringing the Krogan for study makes sense, but I have concerns about waking it. Yeah, you've said that a few times now.
A normal Krogan is dangerous. This one was created and likely educated by a madman. I see everyone's enjoying the new paperweight. Concerns? We don't know anything about it, Commander. I know. You don't find that interesting? Krogan fight well at close quarters. Perhaps awakening him in a confined space wouldn't be prudent. Noted. The cargo hold is safe enough while I decide what to do with them. Ну вот и все, девочки. Commander, you've received a new message at your private terminal. Да, все те же самые, а нет, без заголовка. Ошибка, наверное, имя отправителя. Ты не понимаешь, папа учил меня, что если позволить кому-нибудь сделать тебе больно, он привыкнет, так что надо сразу потолковать с ним по душам, но не так, как я сейчас толкую с тобой. Толкую с тобой, конечно. Ну, до встречи, здешние жители возвращаться... Ой. Ну, до встречи, здешние жители возвращаются, так что скоро будет потеха. Ищи свое имя, я постараюсь, чтобы... полости на глаза раньше, чем я. Вот сука. Что ж это за гнида такая? The subject is stable, Shepard. Integration with onboard systems was seamless. Can he see anything in there? Does he know where he is? Unlikely. Current neural patterns indicate minimal cognition. Barring ship-wide power loss, the nutrients in the tank could sustain him for over a year. Any idea how dangerous this guy is? He is a Krogan, Shepard. If you were asking whether he is actively hostile, I don't have the necessary data to answer. Okir's technology could impart data, not methods of thinking. The subject may know of his views, but would not necessarily share them. What can you tell me about this guy? Anything unusual? The subject is an exceptional example of the Krogan species, with fully formed primary, secondary, and tertiary organs where applicable. No defects of any kind, aside from the genetic markers of the genophage present in all Krogan. I cannot judge mental functioning. Stand by. I'm gonna open the tank and let him out. Cerberus protocol is very clear regarding untested alien technology. He's either a powerful addition to the crew or a time bomb. I'd rather deal with it now. Very well, Shepard. The controls are online. The switch and consequences are yours.
Before you die, I need a name. I'm Commander Shepard of the Normandy. Not your name. Mine. I'm trained. I know things. But the tank, Okeer couldn't implant connection. His words are hollow. Warlord, legacy, Grunt. Grunt was among the last. It has no meaning. It'll do. I am Grunt. If you are worthy of your command, prove your strength and try to destroy me. Why do you want me to try to kill you? Want? I do what I'm meant to. Fight and reveal the strongest. Nothing in the tank ever asked what I want. I feel nothing for Okeer's clan or his enemies. That imprint failed. He has failed. Without a reason that's mine, one fight is as good as any other. Might as well start with you. I took you and I released you. Follow my command and you'll have purpose. Nothing in the tank imprints indicated humans could be so forceful. You command as though you've earned it. My enemies threaten galaxies. Everyone on my ship has earned their place. That's acceptable. I'll fight for you. I'm glad you saw reason. Нормально. Why, Shepard? If I find a clan, if I find what I want, I will be honored to eventually pit them against you. Шепард уже готовил пушку. Говорится, ты только, сука, дай повод. Часа в 2 ночи, Семен. А то я помню последний раз, когда ты в 2 часа меня звал, то я когда проснулся, и вы мне сказали: «Максон, заходи в лигу». Я такой: в какую лигу? Just checking in, making sure you're acclimatizing. Humans talk too much, like the tank. Come back later. Ну посмотрим, ответишь ли ты за базар. That's all for now. Shepard. Сейчас это мусорщицу проверим. То не хочет она в комфорте, сука, жить. Да не знаю, как пойдет. Хоть туда можно. Hey. Только насчет родителей не знаю. Tell me about you, Jack. I'm still finding out about me. Thanks for letting me look at these files. I told you that you could see them later. I get impatient. Bust someone out of prison, they'll probably take what they want. Do not violate the integrity of my ship again. You won't like what happens. Yeah, okay. But I found some interesting stuff. Ну и что же? Cerberus are into some nasty things. I'm gonna find something I can use. I just know it. What if the answers aren't what you expect? I'm not looking for answers. I'm looking for names, dates, places. What happens when you find what you're looking for? I go hunting. Anyone who's screwed with me pays. Their associates pay. Their friends pay. The galaxy's gonna be a lot emptier when I'm done. What's your history with Cerberus? They raised me in a research facility. I escaped when I was a kid. Been on the run ever since. And they've been chasing me ever since. But soon, I'm gonna chase them. You think about this a lot, don't you? I go to sleep with this. I wake up with it. Everyone I kill, I pretend it's the ones that did this to me. You don't have to live in this pit, you know. It's dark, quiet, and hard to find. That spells safety to me. You know, this ship is a powerhouse. You could go pirate. Live like a king. I could help. You'd be my first mate? I'd lead the boarding party and handle the executions. What is it about killing that fascinates you so much?
I figure every time someone dies and it's not me, my chances of survival go up. Simple. I should go. Yep. Сучара. Я-то думал, нам не будут правоту качать о том, что якобы, ну, где доступ к данным, все дела, а она уже их получила. Так, к этим я не пойду. Кайо Перика, короче, в GTA убили полностью. Понизили награды. Чаквас, блядь, ты здесь? Я тебя не заметил. Я тогда прошел, я ее даже не заметил, блядь. Я еще думал, якобы, а как Чаквас-то вернется потом? Я такой, блядь. Сука, пиздец слепое. Здорово, здорово. Я буду, конечно, скучать по ее русской озвучке. Приятный голосок у нее был. Ой, блядь, для вас все что угодно. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. По большей части все, кто остался, как я понял, они пошли только из-за того, что Шепард жив и продолжает свое дело. И им плевать, что они работают над Цербер, они для себя решили так, что они работают в первую очередь на Шепарда. I'll see you later, Doctor. Commander. На самом деле, здесь, помню, был... Короче, не помню, на какой-то из Нормандии я мог, то есть, подойти к аппарату, и там был, то есть, ну, удалить шрамы. Но я их не хотел удалять, я хотел просто найти этот аппарат. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Ну, ничего нового в броне у меня нет тоже, поэтому я думаю, нужно продолжить путь по поиску группы. Чего у нас остается, Омега? Если то же самое, я тебе пиздану с локтя. Зашифрованная передача призрака. Как вижу, вы вернули к жизни Крогана Акира. Опасное решение, но на время операции у вас полностью развязаны руки. На этой битве не стоит отказываться от любой помощи. Если этот грюнт не оправдает ожидания и придется его устранить, пожалуйста, сохраните тело. Препарировав его, можно получить полезные генетические данные, ведь при его создании были использованы технологии коллекционеров, но, снова скажу, решать вам.
Так. Закроем вот этот сектор тогда. Launching probe. Launching probe. Launching probe. Показалось, или нулевой элемент сейчас задергался. Скорее всего, показалось. Probe launched. Launching probe. 50. Умеренные. Пробую просто найти что-нибудь с высоким диапазоном. Как раз один пущу. Тоже умеренные. Пизду. Ретранслятор у нас здесь. Интересно, если сейчас полечу на Омегу и выполню это, смогу ли я вернуться в Повелитель Пламени? Просто неохота пока этим заниматься. Away. Probe launched. Probe launched. Все три из списка уже чуть более на 100 найденных ресурсов. Нулевой элемент только до 30, то не полностью. Вот это диапазон. Ай, в пизду.
Еще одну, потом буду улетать, закрою еще. Умеренно. Умеренно. Ой, не хочу тратить. На Омегу летим. Уф. Вау! Вот это ахуй! Вот так вот лучше. Красивая у него броня, а? Что еще хорошо? В этой части все костюмы для всей команды, хотя бы они стоят, ой, не нужно носить только на одном шепарде. Что, конечно, занимало место прям пиздец. А тебе что надо? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Но я и не прятался. What brings a dead specter to Omega? I suggest you go to Afterlife now and present yourself. I'll talk to your boss when I'm damn well ready. Then you'd better get ready. No one keeps Arya waiting. Afterlife now. Говорю, вот это... Если что, с башки ему ебашь в грудину, то борзы. Так, в поисках Архангела. Сохранимся. Блять, тут чел появится дотошно, я его помню. Он будет стоять у двери в очереди и каждый раз повторять: Ария ожидает меня, ну впусти, то есть давай, заебал. Так, первым делом давайте по магазинам пробежимся. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Модуль взлома 30к. Ну-ка, дядя, давай-ка слидочку ебанем. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell? Brent with pride. I have things. Courteously. Have a fine day. Походу он не будет нам продавать ничего. А на это покупаем все, потому что нам нужно. Это тоже. I might have something here for humans. Not much. You might snare a few tourists with these prices, but I'm not giving you a single credit. Sure, you can find things cheaper if you're willing to risk the black market.
Well, you and I could do business if you just charge what this crap is worth. Fine. I'll give you the uppity human discount. And that's all you're getting. Это другое дело. Берем. Урон. Блять, 50к. Горячее созвездие. Блять, 50к. Похуй. Потому что оно нужно. I like the seedier towns. They're prettier. They value their lives. They don't have god-awful neon everywhere, like Ilium or the Citadel. Just the light of people living, moving from place to place. Just enough to know people live there. А, вот, кстати, модуль. Это нам нужно. $60 000. Здесь 30-ка. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harrod. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvaged parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Why does Harrod control your price? Harrod made me swear not to undercut him, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. I could go talk to Harrod for you. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, maybe I'll get off this station after all. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. Anything you can do will be much appreciated. I have to go. Please check with my kiosk to see what I have for sale. And thank you. Наверху. Нихуя ты дерзкий. Ой, куда ты на сюда пришел? Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? Tell me about your deal with the Quarian over there. Suspicious. If I had made such a deal, I would certainly not be inclined to discuss it. Accusatory. I don't understand how it is any concern of yours. Что понимать под словом «отожмите»? What if you and I make a deal? You let him set his own prices, and I won't break your legs. With barely contained terror, you drive a hard bargain, human. I haven't even started. Resignation. Very well. I will release the Quarian from his promise.
Conciliatory. To show there is no ill will, I offer you a discount on my own wares. What kinds of things do you sell? With pride, I have things. courteously. Have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy. Consort has declined to name the next race likely to gain council membership. However, she suggested an announcement could come soon. Charles Saraceno, leader of the Terra Firma Party and former Alliance Parliament candidate. I heard you spoke to Harrod. Thank you so much. At this rate, I'll be off the station in no time. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way. But I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Вот бы еще цены, сука, понизил. То съебался он. Но как-то Ли рассказывала, в паломничество отправляются подростки. Вот про него и говорил. The man who's damn about to rule it. I'm not looking for trouble. Maybe I am. Maybe you better get out of here before I find you some. All right. I've got stuff to do anyway. Come on, let's get out of here. Ты шо, сука, охуел? Не знаю, что-то прям на всех бросаться охота. Бесят, суки. О, да. Ну-ка, налей ко мне. Че башкой киваешь? Еще давай. Ой, что-то мне плохо. Ой, что-то плохо. Сейчас поговорим.
Close enough. Вы бы это... обернулись? Stand still. Try it and you'll be scanning the inside of your colon. I'd almost pay to see that, but it's not an option. You want to talk, you get scanned. Ура, блять, ремейк не отменен. Хуй тогда удаляли посты. All you had to do was ask. I don't ask. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. Sounds like neither of us likes being jerked around. And on your ship that would matter. Here, we entertain my preferences. Ладно, ладно, я все понял. So, what can I do for you? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic, but he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Так, Мордин. I'm looking for Morden Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't Даже слишком опасно. never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Я все понял. Short answer, mind your own damn business. Ну ладно, ладно, все. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers.
They give great tours. Just don't waste my time. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. С чего бы начать? Это вот главный вопрос. Это вот главный вопрос. Че это он лыбится? Ах ты, сука! Как знал, меня это рано или поздно погубит. Come on, Shepard, get up. You're not dead. How much did I drink? One drink. That's all it takes. Racist Batarian bastard. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you. That's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves. Так. Тик-тик-тик. Куда нам? Где ты, сука? Ну чё, бля, дядя? I didn't think aliens could live like this. Drinks, fights, noise. These people think they're Krogan. Do I know you? No, you humans all look the same. Here, have a drink on the house. But you drank? You should be dead. Wait, you don't want me to. Now, drink it. No, you can't. Drink it, or I'll blind you one eye at a time. Месть. На. Убили суку, можно и потанцевать.
По большей части ближе сейчас находится Архангел, поскольку достаточно только в наемники вступить. Благодарю. You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? You could say that. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? This is it, but it's no game, kid. I grew up on Omega. I know how to use a gun. A 5-year-old can figure out how to use a gun. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol, and I want to use it. If you're sure registration's in here, good luck. You'll need it. Perfect. Thanks. Пожалуйста. Я ничего не сделал. Это не мои проблемы. Ну купил и купил, пускай попробует расстрелять их хотя бы. Плюс я не захотел качать репутацию героя. Come on, let me in. Arya's expecting me. Da 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 da. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Ready when you are. Get in. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. You bet. I'm ready to go. You? I'm on my own. I don't need any help. Just tell me where to go. Right. Just head through there. I'm sure you'll find your way. I'm on it. They tell you what we're up against? Just tell us where to go. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. I'll get to him. Just point me at that bridge. I like your attitude, but we've got a plan in place. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy, so the infiltration team can sneak in behind him. Freelancers get the best jobs. Pretty much, but you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the 3rd barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. Where's the infiltration team now?
On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. How'd they get that close without being seen? More distractions. Tarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck there. We need to keep Archangel focused on the bridge, so he doesn't find them and wipe them out. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics. Tarek and the other merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. I better go find Sergeant Kafka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. Getting in will be easy. Getting out should be fun. Let's find him first. Then we'll figure out how to get back. А потом поговорим. На самом деле, я не помню, как потом к Мордину добраться. Все уже забыл напрочь. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. I don't expect much from the freelancers. When they fail, we're up next. Do you need something? Sorry, my mistake. Freelancers. Do you need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? So the infiltration team is the main focus of the attack? Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. So you're just gonna hide here while the freelancers get killed? Precisely. You're paid to be a distraction, nothing more. Whether you survive or not is up to you. I'll get going. Good idea. Соларянская хуйня. Че еще от тебя ожидать? Да что ж такое? Блять, не то. Вот это. Нет. Вот это. И вот это. That should slow him down. Good work. He won't be so friendly when they wake him up. Нихуя ты гнида. Здорово. You're in the wrong place, freelancer. You the blood pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. Why are you following this human, young one? Why not? He's the strongest warrior I've seen. You should be learning from your own kind. He's a valuable part of my crew. What else does he need to know? How to live and die without fear. Сука. Ебать, он съебало выбил сперва. Shepard does that and more. If you say so. I'm stuck here waiting till you freelance. Я такого не видел раньше. Ask your questions and go. When did the blood pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs. We'll see.
Why are the blood pack on Omega? We're the muscle on this bloody station. You need protection or want someone removed, talk to us. The blood pack are everywhere on Omega. Everybody loves us, and everybody hates us. I'm guessing Archangel most Хороший текст песни. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one. I should get going. About time. У вас тут пацан прилег. Уф, как много, как много. Глаза разбегаются нахуй. Нет, 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 вот это. This looks interesting. Не дурно. И полезно. Куда-то он пошел. What's your problem? You! Get this scum out of my face! Over here. The next wave's going soon. Shouldn't you be outside getting ready? Why is he so pissed off? He's not a big fan of you freelancers. Doesn't trust people he doesn't know. Hates having to bring in outsiders. What do you want to know? What's Tarek gonna do if the infiltration team fails? To start, he'll shoot any freelancers that are still alive. After that, he'll let Eclipse and the Blood Pack take their shots. I suggested we work together, but he doesn't trust the other groups. What if Archangel survives all the attacks? Then you sons are on your own. That's why Tarek wants that gunship fixed so badly. But it won't come to that. Archangel's good, but he can't hold out that long. He's already been in there over a day. What do the Blue Suns do on Omega? We supply goods to a lot of the groups and factions here. Goods? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it. We also broker deals between factions. You wouldn't know it to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. How did Archangel get the Blue Suns so mad at him? He harasses and hounds us constantly. We worry that every job is a trap now. Does he know where this meeting is? Will this shipment suddenly disappear? How many men will we lose this time? Tarek's had enough. I don't blame him. What do you know about Archangel? He's a Turian vigilante who thinks killing mercs is a fun way to pass the time. Other than that, he's a mystery. He shows up, usually at the worst possible time, and screws with our work. He can't die soon enough, if you ask me. Why do you hate him so much? He went after Tarek. At his home. Almost got him. Tarek's been on edge ever since, and he's making my life a living hell. Second guesses every damn thing I do. Getting the other merc bands to help us shows you just how desperate he is. They're as bad as Archangel. We better get going. Good idea. Некоторые диалоги я замечал какую-то полезную информацию добавляли в список. Кстати, о летуне. Kathka?
Sergeant Kafka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Salky? You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kind of stand out from most of the other freelancers. Anyway, the infiltration team is about to give us the signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. Are you gonna give us cover with the gunship? Huh. Tarek is the only one who flies her. Besides, she's not quite ready. That bastard Archangel gave her a beating last time she was out there. And a few more tweaks, she'll be as good as new. Why are you coordinating the attack and fixing gunships? I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying back to organize the freelancers and make sure the gunship's ready to go if we need her. So our plan is to jump the wall and head for Archangel's building? And try not to get killed too fast. You're only a distraction, as long as you're alive. You don't have to make it all the way across. Just keep Archangel watching that bridge. The infiltration team will do the rest. How will the infiltration team get to Archangel? They've got two options. They trap him in close quarters and finish the bastard off face to face. Маловероятно. If that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up. Взрывчатку говорите? So the bridge is the only way in? Until the gunship's working again or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Just do your damn job, collect your credits, and go home. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where go? Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. И тебя тоже. No more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. Ничего личного. Archangel's in trouble. We've got nothing better to do. Let's go. Ай, ухо чешется. Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Let's go! He's with Archangel. Да? Ой, дробовик. Одну секундочку. Now what's this? Top heel. Worthless. Так, что это? Нашел. Archangel?
Какие люди, ёба народ? Ну, почти. Garrus, what are you doing here? Just keeping my skills sharp. A little target practice. Okay? Been Вы заметили. It sure is good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. You nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Серега, ты чё не спишь? Здорово. Well, we got here. But I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. Just waiting doesn't seem like a good option. А, проснулся ты. Ну, с пробуждением. У тебя утро, что ли, выходит? And the three of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses. Это самое паршивое, от усталости уснуть рано и проснуться поздно. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. I didn't like sneaking anyway. Time to spill a little merc blood. Glad to see you haven't changed. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. More than scouts. One less now, though. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything we've got. Сюжетку. Там, к сожалению, управление зажатое. К примеру, кувырка нету. Патроны есть? Уф, винтовка. Я патрон нашел. Блять. Нашел снайперку. Кто это там? Кто-то проник, что ли, к нам? Ага. Я понял. Сука, блять.
Я тоже так умею. Там еще кто-то целился в меня. А, вижу. Shields down. Right on your ass. You want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. Go. Online. Damn it. Sending out the heavy mix. That problem should take care of itself. Обидно, да? Обидно. По факту Тали. Че я все Тали-то называю, ёпть? Это ж Касуми. Ну, вроде бы хорошо все. Сойдет, так скажем. Так-то сюжетка там неплохая. Сейчас. Я не все смотрел. Бомба, значит. Гарус. Рот закрой. Nothing left. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. Why were you after him?
He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got Bloodpack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? There, now it's getting fun. Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. I didn't come all this way to let you die. We'll split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Kasumi, stay with Garrus. Keep him alive. But I was looking forward to crawling around in a dark basement. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door's on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Сейчас вроде бы они пока не будут приходить. Проверим, чем отыга из себя представляют. У нее всего 64. Да что ж такое? Спокойненько. Стоп, отменился. Так, секундочку, тут не гони лошадей. Показалось, думал, что тут валялось.
Things are jumping up here, Chef. Don't screw around with those shutters too long. Ох, блядь, тихо! Сука! Мразь ебучая. Get back here, Shepard. They're coming in through the doors. Rip them to shreds. Дежавю, мужик, да? I'll deal with Archangel. Time to fight. On the ground, now! That's probably it. Too late! Get ready for full combat! Ай, Грюн, двигайся. Патрон нет. Can't do it. Give it for you. Where'd he go? My shield's down. Чё, все? Thanks, Shepard. They hardly got through to me. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was Бля, ну close, в первой части, конечно, Круган это какое-то not this time. пушечное мясо. Сука, как же они раздражали. То есть вроде нормально, а потом как втопит и разгонятся, вылетят в тебя нахуй. Вот и помнил, тогда твой сказать не помнил, а задумался о том, что вроде бы ведь они в следующих частях так не нападали, как яростно нападали в первой. Ой. Так, Касуми. Going dark. I'll put them down. They're rappelling down the side wall, ground floor. Снизу. They reached the rear stairs.
Ебануться! Garrus. Hostiles. Now you see me. Wait. Can't get there. I'll put them down. Impact shot. Yeah, right on your ass. Cloaking. Сука, смотри, куда засела. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. Better hurry. I don't think he's gonna last much longer. Нет, мне кажется, Мстители все же лучше держать в инвентаре, поскольку там куда боезапас больше. Он, конечно, менее точно, да, но... Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but... Shepard? Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? They did what they could, but you're gonna have some scars. I'm sorry. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? That's why I'm glad you're here, Garrus. If I'm walking into hell, I want someone I trust at my side. You realize this plan has me walking into hell, too. Just like old times. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. На самом деле, я бы здесь хотел закончить, поскольку что-то как-то подустал на самом деле сегодня. Так, Мстители верну. Дробовик хороший.
Поэтому сейчас надо сохраниться. Commander, you've received a new message at your private terminal. Спасение пропавшего агента. Нам доложили, что вы находитесь в районе туманности Омега. Мы бы хотели попросить вас разобраться с ситуацией, возникшей в этой области на планете Лорак, в системе Фатара. Ваша задача — поиски базы, где по нашим сведениям затмение держит одного из наших агентов. Постарайтесь засечь сигнал передатчика агента или, если произошло непредвиденное, соберите все компрометирующие нас данные, которые мы могли получить с затмения. Дело довольно щекотливо, Шепард. Мы рассчитываем на ваше благоразумие. Сейчас поиграемся с костюмом. Рыбку, кстати, надо покормить, да. Блять, походу рыбка умерла. Рыбешка умерла. Кстати, я его в такой побегал. Но сейчас посмотрим, что мы можем установить. Этот лучший нагрудник, да. Как ни странно, мне вообще у меня какой-то прям элитный костюм-то. Не Цербера. Ладно, оставим такой. Это с приема этого. Донована Хока. Вспомнил. Вспомнил, что это за костюм был. Привет, Диана. И ты сегодня поздно. Я уж решил сегодня заканчивать. Так, сейчас разберемся. Точно. Бутылку для Чаквас надо отдать. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillian 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. You guys enjoy yourselves. We will. Thanks again, Commander. Не хочу. Покер это не наши. И сюда теперь сгоняем. Бренди для Чаквас. Да ладно. Я тоже хотел пораньше, но немного был занят. Но хотя бы вообще запустил сегодня. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You Да уж didn't? точно, нынче жизнь такая. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Да-да-да. Olenko's Спасибо biopic большое. display might have broken Jenkins' Запустил. back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave?
Поскольку сегодня еще обязательно нужно было запустить, ибо завтра, я не знаю, парни звали поиграть, поэтому не знаем вообще, куда пойдем. Но если не так поздно будем сидеть, то также к вечеру подрублю. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Да? Минут 30-то еще можно, да? Joker will always have Frolic syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly it's true. You're the ornery bastard who flies this ship. The best fighter jockey to ever take to the skies. Как у тебя в целом-то день прошел нормально хоть? Ох, ебать. А, это у нас кто? А, я понял. Я все понял, кто это. Thank you, Commander. Rupert put the new supplies to good use. Да, пожалуйста. Commander, what can I do for you? Интересно, сегодня расположено или тоже There's нет? a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Ну иди в пизду. Боже, как я исключаю полярия. В этой части я не помню, можно ли ее вернуть вообще. О. Это мы изучим. Shepard, need me for something? What can you tell me about the Normandy's armaments? Looks like Cerberus upgraded what the ship carried before. Should have a bit more kick. I still don't like our chances against a collector ship, though. Not unless we upgrade the guns. Have the Cerberus crewmen given you any trouble? I think being part of the team that took down Saren got me some points. Everyone I talked to was polite, anyway. Don't worry, Commander. We're all working together. Have you got a minute? Sure. Just checking the weapon systems. You can never be too careful. I thought Все I'd правильно. seen every weapon in the galaxy in our fight against Saren. Mercenary work showed me otherwise. And now Cerberus rebuilds the Normandy with a few upgrades to boot. I wish we joined up with them sooner. We haven't joined Cerberus. They're funding our mission. That's all. Relax, Shepard. Just a figure of speech. I can't exactly doubt your judgment. Not after I got my own squad killed. What did your merc squad do? It didn't sound like you were available for hire. You saw Omega. It was full of thugs. Я не помню, у него можно что-то улучшить в плане снаряжения, оружия, прочего. We made money by taking down slavers, pirates, or gangs that went too far. It sounds like you were just another gang. Then I'm saying it wrong. We didn't shake anyone down. No civilian casualties. That was our rule. Every member of my team had lost someone to Omega's gangs. We weren't out to get rich. We were out to make those bastards think twice before murdering someone in the street. Doesn't sound like you made any friends with the gangs. I got 3 separate merc bands to work together to take me down. My manager at CSEC would be impressed. It was simple. We'd hit their shipments, disrupt activities, get under their skin, make them angry. They'd come charging right into our well-prepared kill zone, crossfire and snipers, clean and surgical. They never stood a chance. How'd you end up fighting mercenaries here on Omega? I trained to become a Spectre after the Normandy was destroyed, but it didn't work out. Too much politicking at the Citadel. Nobody was willing to take risks. Omega was filled with criminals nobody else could touch. Ну, как сказать, There's no red tape to slow me down. как день-то дерьмо. Мои знакомые забрали кота. Someone to stand up to the local thugs. Как это забрали кота 14 лет? 14-летнего кота, что ли? Сука, мразь тупорылая, с котом она жить не будет.
А, то есть... Да, ему 14 лет все же было. Это пиздец. Ситуация говно. Коты-то и так уж немного живут. My tech expert was a Batarian, believe it or not. Not the friendliest guy. He could hack any system ever built. У меня вот были последние коты, но сейчас у меня только собака осталась. Но те, что у меня были, последние, которые вот умерли несколько лет назад, они по большей части росли со мной, можно так сказать. Я в школе был, они еще только на свет появились. Я не знаю, около 20 лет, что ли, им, получается, было. I'm not sure I understand. What happened exactly? Sedonis asked for my help on a job. When I got to the meeting point, nobody was there. By the time I got back to our hideout, the mercs had killed all but 2 of my squad. And they didn't last long. Да нет, я не знаю, кстати, у кого эта баба жить собралась, то есть вот этого знакомого или знакомого у нее. И суть в том, как я понял, скорее всего, она к нему домой пришла. То есть ты пришла, блядь, к человеку жить и командуешь, блядь, как и что у него будет в квартире. Это просто нахуй собирай вещи и уебывай, как по мне. А я думаю... Да нет, конечно, нахуй с такой связываться, блядь. То есть я вкратце сейчас высказался, то, что имею в виду. Приходит домой к чужому человеку, ты, блядь, там никто и указываешь, что делать. Да, она к нему, понял. Ну вот я и говорю как раз. Кота, блядь. Я не знаю, как он вообще прогнулся, блядь. Я его просто сказал, иди-ка ты нахуй, блядь, отсюда. Это кот, моя семья, моя жизнь, блядь. Не-не, тут просто идите нахуй, так скажем. Are you sure it was a betrayal? Maybe they took Sedonis out first. No. I put out feelers with some old contacts. Ну, благо, у жены тоже есть кошка. 2, даже если не ошибаюсь. Вроде 2, нет. 1-то точно есть. У меня собака. А других детей, так скажем, нам не надо. Это как дети для нас. Хоть мы и по разные города друг от друга живем, но все же лучше уж человека не встретить. Меня лучше в плане характера, который поймет и поддержит в первую очередь. Вот таких сперва нужно искать людей, которые с тобой будут считаться. А не говорить тебе сделать то, сделать это. Ты как собака на поводке становишься цепной. То есть таких просто людей нужно от себя отгонять. Вторгаются в твою жизнь и говорят, как делать. Вернее сказать, не как делать, а что делать. Как делать и где делать, блядь. Ой. А что ж такое? Ну, конечно, можешь на меня обижаться, но, как по мне, это знакомый долбоеб. Поскольку... проглотить вот это и выставить кота, с которым ты прожил 14 лет. Короче, все же прожить с этим котом большую часть жизни своей и выставить его, променяв тупо на ту, которую ты, я не знаю, сколько он знает ее, только ради того, чтобы ебаться или что. Я не знаю, далеко он с такой не уйдет никуда.
Please warn me if you fail. I want a chance to hide. Anyway, how may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the elusive man to help fight the greatest threat known to humanity. Так что в первую очередь нужно хотя бы искать человека, который разделяет твои интересы и, к примеру, будет поддерживать твои решения, а не наоборот. А не наоборот усугублять все. Че ты проснулась? Спи. Мы гуляли. Больше никуда не пойдем. Ой-ой, тихо-тихо. Нет, ну расслабиться нам нельзя. Your trust is well placed, Kelly. I knew it would be. Thank you, Shepard. Anything else you'd like to talk about? Сближаться нельзя. I better go. Я жду Лиару. Синюю инопланетяночку. Ты ж мы чё, зря романс тогда с ней строили? Так, еще раз стыкуемся. Я не знаю, вот Омега выглядит такой... Я не знаю, как это, не планета, станция. Станция, думаю, это ведь. Выглядит такой станцией, на которой я бы точно хотел жить. Особенно этот красный неон, это просто ахуй. Посмотрим, что у Гаруса в плане кастомизации. Ну, всего 2. Вот это вот ряд, конечно. Так. Ничего не можем, а вот Гарусу въебем. Вот это мы, конечно, рыцари. Во! Какой баланс, однако, у отступника и героя, но... У героя чуть больше. Но это какой-то Dark Souls получается. Кошатница, но у меня парень с собакой, так и жили. Кормила, гладила, выгуливала. Мне в голову не приходилось сказать отдать собаку. Но с одной стороны, ты все же с человеком сходишься, ты, к примеру, как бы это назвать? Ты проявляешь уважение к его характеру, то, что у него в жизни уже имеется, и ты просто, скажем так, должна или должен проявить уважение к человеку. Блять, как бы это? Принять, короче, все болячки человека в первую очередь, когда ты с человеком сходишься. Принять это все. Если нет, то что ты за сам человек из себя? Если в тебе, вернее сказать, если в человеке что-то не нравится, например, ну вот с которым ты хочешь строить отношения, все дела, и вдруг, ну вот, кошку выкини, говорит, ха, выкини, блядь, кошку. Это просто, я не знаю, как для меня, это просто дико ты нахуй. But contacts told me we're picking up 1 man, not 2. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please, I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. You should have known better. These people always run to Omega. Go ahead and get set up on the Normandy. Right, I'll go make myself at home. I assume the elusive man told you about our arrangement. I'm assuming there's some part of your contract that I'm expected to handle. That about right? Yeah. Funny he didn't tell you. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization.
Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. Я не знаю, он тот один из людей, который меня прям бесит. I'll make sure we get that done. Good. Неприятный челик просто. Даже призрак куда более расположенно к себе относится. Ой, то есть, ну, располагает так к себе призрак. Если, конечно, может он... Ну, как может? Призрак гнедос. Но он к себе располагает так, словно... Типа, это я не знаю, что там происходит, меня это не ебет, ты делай одно дело. Успокойся. Призрак он такой. Опять же, повторюсь, я вообще не понимаю, как он, блядь, проглотил это. То есть светошумовая граната мне не стоит пока качать, по мнению распределения, да? Ну, ладно. Так, надо к Арии сходить. Поскольку я нашел какие-то данные, которые можно и отдать. Я не знаю даже, как это описать. Либо это ревность к животному, либо это просто с башкой что-то не то. Сколько? Ну я или кошка, блядь, и какая нахуй разница? Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information? Черт, у меня некоторые комментарии не высвечиваются, сука. Сейчас все увидел. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Да, блядь, не то сделал. Вот-вот, я и говорю. По призраку сразу не поймешь, якобы, что он из себя представляет, но все же впоследствии прохождения игры понимаешь, кто он из себя представляет, и становится понятнее. Так скажет? Ладно, пока она не хочет, значит, располагать нас к себе. The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. Сейчас я просто память освежу. Я это уже диалог читал, видел, но... If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. Ага. No guarantee they'll let you in, of course. С одной стороны, надо сейчас Омегу закрыть, нахуй. Thanks for the information. Yes. Just try not to bring the plague back with you. Ой, ты мне еще это спасибо скажешь, только, конечно, не в плане отсоса. Но было бы неплохо, если бы ты снизошла с небес. На мой кукан. Стоп, что? Aria has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Aria has in mind. Aria's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers, a Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. What's the blood-pack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. Нет, ну за позитивные, непозитивные, полезные. Он более-менее так скрывал сперва свои основные цели, и только впоследствии, потом уже в третьей части раскрылось все то говно, которое он скрывал от Шепарда большую часть времени.
go up against Arya. Why come to me? Arya's usual muscle not up for the job? Because Arya На said самом деле, so. почему еще делают эту броню? What other reason do you need? Вообще не носил ее ни разу. If Arya wants my help, she'd better tell me why. А тут что-то захотелось даже посмотреть, попробовать, что она из себя представляет. If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want На самом деле, я так и не понял, кто призрак. Он человек все же, только модифицированный при помощи имплантов. Или искусственный интеллект. Я просто вот это не понял вообще. До сих пор задаюсь вопросом, но скорее всего он человек, я думаю. То есть даже никогда не искал эту информацию, еще что-то в этом роде. Так, нижние части огромной жизни, это там сюда, да? Патриарх. Соларианец уже. Боже, жопа роскошная, лицо стрёмное. Я за это доплачивать не буду. Я вообще не верю, что богатеи могут быть альтруистами. Нет, ну даже Тони Старк, будучи миллиардером, сперва-то он же все же зарабатывал на оружии, на производстве оружия. И только после определенных событий на него, скажем так, снизошло благое. Но все же после этого он тоже много ошибок совершал, поэтому у каждого богатея есть своя крыса под полом. I'm the patriarch. Arya's patriarch. What do you want? What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. В темноте лица не видно, но я рассмотрел все же. Так, призрак тоже придуманный. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. Даже тот же Бэтмен использовал все свое состояние, чтобы бороться с преступностью голыми руками и продолжать линию насилия, скажем так, чем помогать городу более-менее другим способом. Ведь, несмотря на то, чем больше он помогал, скажем так, тем больше создавалось потом тех преступников, которых он дальше пиздил. И эта цепочка продолжается и продолжается. Why do they call you patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live, kept me around as an advisor and a trophy. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example.
My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Aria's now. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Aria wouldn't want me hurt. It would make her look bad. Perhaps Aria's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough to kill. Here's an idea. Let me handle the assassins for you. And so your name grows, while I remain an old man who lets others fight his battle. No. You remain a powerful warlord with forces at his command. Not just Aria's trophy. Well, you could be my Krant, fighting for my honor. If you would do this for me, I would be grateful. I might even be a Krogan again. Найти шпану. Героев хотя бы не так мало. Ой, не так много. Out of our way, human. Пиздец вам, салаги. Killed them all. And everyone knows that the Patriarch is not to be crossed. Thanks to you, Aria may think of me as more than a trophy. A real advisor, maybe. Or even a threat. Use this. Don't ever let anyone think you're weak again. Thanks to you, I am a Krogan. By the way, be careful with Aria. She will approve of what you've done, I think. But not of you altering the balance of Omega. I think it reminds her too much of herself. Так, да, вот тут наверх. Нет, это там... О, я думал, там еще одна танцовщица. Но кто я возвращаться не хочу. Стрёмное бабище. Aria wants to speak with you. She heard you took on the blood pack assassins yourself. Word has it that Patriarch's Krant took out the men sent here to kill him. Funny, I didn't know he had a Krant. Patriarch has more influence than you thought. I see. Well, maybe I should watch my back then. It's not what I asked, but you got the job done. You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor. We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. You want it? It's yours. We can use any help we can get. Whatever you find is yours to deal with. We friendly enough to talk about who you were before, Omega? You're reaching back centuries, Shepard. Long before anything that should matter to you. So why keep it secret? No reason, from your perspective. But there are plenty of people out there with long memories. I've had a few careers, a few names. Commando training, mercenary leanings. I've kept what was valuable and dropped the baggage. I thought you were in charge. Why so scared of your past? I have nothing to fear on Omega. That doesn't mean I want to broadcast my past to the galaxy. You'd be surprised how long some entities can hold a grudge.
This little exercise with Patriarch? A footnote. Not even the first Krogan I've pissed off. You're important, but also isolated. No other allies out there to back you up? I lean toward a particular type of work. It tends to encourage professional rivalry. Sometimes you'd rather disappear than be forced to kill someone. You couldn't have started here with nothing. You must have been someone important. I've always been important, even if others didn't recognize it. So yes, I had money to start this operation. I also had creditors who thought they were more entitled to it. I let them chase a ghost. Or several. It's relatively easy to outlive a Solarian, but not their record keeping. All right, I'll drop it. Better luck next time. Sounds like you and Patriarch have a history. Our history is Omega's history. Long, bloody, and always ending in my favor. The details are complicated. When I arrived, Omega was long. Боже, как Джану любит показушничать. I built alliances and destroyed the fools who wouldn't get in line, which was most of them. But Patriarch, he was something different. A powerful friend. I'm surprised you were ever anything but rivals. We were allies for 100 years. I suppose he decided that was long enough. Wasn't a surprise when he turned. He controlled the muscle, my people contributed more subtle action. Он та на заднем плане более привлекательнее в плане лица. Fortunately for me, his men had become accustomed to certain benefits of working with Asari. Sounds like you changed the rules and the battlefield. Krogan nature made it easy for us to take advantage. The drive to breed almost won us the galaxy. Mine with Asari. Pointless. Patriarch's men abandoned him in droves. In the end, we fought face to face on this very spot. The toughest fight of my life. But of course I won. Patriarch doesn't sound like something an Asari would come up with. I found it humorous. He wanted power, and we pretended he had it with a word that doesn't exist for my people. I eventually found a certain respect for the title and the man. So you kept him around as a trophy? I did. A trophy and an example. Whenever someone thought about taking me on, I pointed them to Patriarch. Dignity is one of the few commodities not available on Omega. Interesting, but let's move on. Do you need something else? Да нет. Thanks. Maybe I'll come back later. Why don't you find a nice girl to keep you warm in the meantime? You look like you need to loosen up a little. Но мелочи, по крайней мере, мы такие закрыли. Все же, думаю, с Мордином оставлю на потом. Там мне можно будет сейчас просто понять. То есть каким образом я просто спущусь, не понимаю. Нормандия. Зона карантина.
humans. Flight on Galactica. You said it's #1 source flight. But what you really know with your help, we can make damn sure that the people who rule Omega do so. Act now for Omega's future. Блядь, все скупил. What do you want? I'd like to join the party. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. Tell Captain Gavon we not kill anyone today. I'll just be going. I not kill anyone today. Tell him. Walking around in this place makes me sick. People still dying, the strong still exploiting the weak. Nothing I did here even made a dent in this. Vessels have been sent, but it is not clear whether there are survivors. Кто-то не туда я пришел опять. Просто до места сразу добраться, да и сохраниться. Нихуя не понимаю, блядь. Stand away, human. I've not done anything to you. We have the largest number of breeding females and unadapted younglings in Away. systems, and we can produce more tumors to your specifications. Стоп. Ruthless parasites on the hard-working men and women of Omega. If you've got fortune problems, there's only one thing to do. And it's safe and humane. In all our long history, not a single client has been harmed by Genera relocation services or our methods. А, все понял. Это же Пригожин или Ой, политика пошла. Здесь никакой политики нет, так ладно.
Все же я буду заканчивать, поэтому, Диана, тебе спасибо, что заглянула напоследок. То меня что-то реально рубит в последнее время. То график непонятно какой, то спать охота, когда надо. Хрен поймешь это тело. Так что спасибо за лайкосы. Думаю, надеюсь, все же завтра я тоже подрублю. Это надо бы команду уже собрать, а то второй стрим, блядь, собираюсь. И как бы да. Так что всем доброй ночи. И еще увидимся. А спасибо тебе тоже, хорошего дня.